Hong Kong's most popular drag queens at the moment, Wong Zhou-lam, Louis Yuan and Johnson Lee are the latest TVB stars to be made leading men in a movie spin-off of the top-rated variety show, Fun with Lisa and the Gods. To make the deal sweeter, the funny men also have beautiful co-stars like Fiona Sick, Fala Chen and Samantha Koh playing their love interest in the ensemble comedy The Fortune Buddies. It's all about good love anyway, so it doesn't matter if they don't make fairytale on-screen couples, well, in the looks department. 咁呢套電影我哋知道三位嘅待遇都好好啦，因為有好多靚女襯托㗎嘛。咁獅子就好幸運啦，有高海寧。咁雖然冇乜感情戲，但係有好多接吻戲。所以係咪導演名益你嘅咧？冇乜感情戲，但係好多接吻戲，好似得一場接吻戲啫。冇愛但係有吻，係啦，一場接吻。一場咩？有吻冇愛。長領啦，長領啦。係咪導演之餘偏心咧，俾你最好待遇咁樣咧？唔係啊，我覺得其他啲女演員都好靚啊。係，但係冇錫啊嘛，好似長仔都冇錫嘅場面。唔係，有佢錫咗盧覓雪啊嘛。咁係人工。係盧覓雪同我人工呼吸啫，佢冇同我錫，錫係兩個都喐嘅。我係冇喐，佢齋喐嘅啫。佢強暴你啊！係魚肉，係啦，係啦。你嗰隻係互相有 emotional 嗰種投入㗎嘛。我哋做演員嘅。做得幾多啦？點解？但係導演嗌 cut 你都冇分開喎？都係本分嚟嘅，都係本分嚟嘅。演員嘅本分就係抽水啊嘛。唔係，因為導演佢 cut 啊，我唔知佢話佢冇嗌 cut， 佢咁樣 cut， 咁我咪誤會咗，咪繼續寫落去咯。原來佢話嗰啲 cut， 係嘛？你而家仲抹緊嘴。回味緊係啊！咁點解家人冇錫你咧？其實法拉嗰場戲喺最後裏邊咧，我哋都有研究過，究竟係咪需要錫咧咁。但係我同導演同埋佢一齊研究過，都係覺得我哋兩個一齊錫個仔仔嗰一幕應該係最團圓同埋最窩心嘅，因為三個人始終一家團聚，可以大家以後可以一齊再生活。我犧牲唔錫法拉，我今次係我選擇犧牲唔錫法拉，因為我覺得我嘅演藝路途係好遙遠嘅，今日錫唔到唔代表永遠錫唔到。黐線嘅，係咪？都有得錫啦。你都好慣啦，即係錫到唔錫啦，係咪？同咁多靚女合作過。哇！你講到咁樣啊？係啊。係咩？之前你嘅電影都錫過㗎咯。香港冇得睇㗎呢度。呢個訪問香港冇得睇㗎。係嘛？儘管講。係，我就好輕輕都有個勝利之吻嘅。咁但係冇話慣唔慣嘅，即係最緊要係劇情需要咯，劇情需要。咁 Fiona 同你之前啲女藝人拍檔有咩唔一樣嘅地方咧？咩特別？佢係特別有默契嘅一個，因為本身我哋好朋友啦。咁同埋已經合作過一套人間喜劇啦，同埋佢又完咗一套《分手算愛你》啊，又完咗一套畫皮啊，咁佢成個人係再有信心咗。會唔會介意人哋話即係美女與野獸咁嘅組合咧？你做咩事話阿薛凱琪係野獸啊？我係美女嚟㗎嘛，佢本身係扮女啊，你係美女嚟㗎嘛。我想問點解你可以 keep 得你對腳咁瘦嘅咧？我冇 keep 㗎，唔使 keep 係啊！好多時你問咗啲好皮膚嘅女人咧，都話俾你，我唔用嗰啲 artificial 嘅嘢咯。係啊！平時我哋話乜都唔做就得㗎啦。係啊，譬如人哋話海底泥茶嘅，我咪去後院公園度畫啲泥咯。係啊，畫啲泥茶上你腳度啦，係啊 ，organic 㗎嚇。Zhou-lam's love with women is evident not only on the big screen. His real-life girlfriend, Miss Chinese International 2005 winner Lian Li, is also every bit as gorgeous as his co-stars like Fiona, Angelababy, Linda Chung, and Lin Sheng. Find out more about the unlikely couple in the next clip.